warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Kak Kritika Malik dari Official IFMSA, International Federation of Medical Student Association, SCORI Regional Assistant Asia Pasifik. Yang terhormat Kak Anindita Putri Rahardian dari Former Outgoing ke Bulgaria tahun 2021. Yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi periode 2021-2022, Kak Hafiz Pimadia Putra. Yang terhormat Kepala Staf Ahli Eksternal Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi periode 2021-2022, Kak Irsyad. Dan yang kami hormati perwakilan Staf Ahli Eksternal Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Dan tidak lupa juga selamat datang kepada yang kami banggakan seluruh peserta acara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ibrahim. Dan saya Nabila. Yang akan membantu acara Airplane pada hari ini. Selamat datang teman-teman semua pada acara Airplane, Acknowledging Research and Preparing for Exchange. Airplane merupakan acara dari CIMSA, Center for Indonesian Medical Student Activities. Yang lebih tepatnya dari SCORE, Standing Committee on Research Exchange, yang bertujuan untuk pengenalan dan pemaparan terhadap Research Exchange. Dan diharapkan menambah minat dan pembekalan mahasiswa kedokteran untuk mengikuti Research Exchange. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Lokal Koordinator CIMSA FKYRC periode 2021-2022 pada Kak Anissa Nurul Asrina, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Anissa Nurul Azrina as the local coordinator of Center for Indonesian Medical Student Activities, Faculty of Medicine, Yarsi University. This year, SCORI's CIMSA FKRC held an exchange fair with the theme of Airplane, Acknowledging Research and Preparing for Exchange. Research is essential for the development of medicine, and without it, the medical field could never have reached the stage it is at now with innovative methods of diagnosis and treatments. Unfortunately, many medical students do not have the opportunity to experience research while they're in medical school. Standing Committee on Research Exchange, or SCORI, works on preparing medical students as skilled researchers and giving them chances to experiencing clinical research in different countries. SCORI also focuses on educating and campaigning basic medical research amongst Indonesian medical students while introducing them to cultural awareness through its exchange program. Through this activity, we hope to help medical students to increase their knowledge about the importance of research exchange, also to help increase the interest of medical students in the IFMSA Research Exchange Program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Anissa atas kata sebutannya. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita diminta untuk teman-teman yang lain untuk on cam. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Local Officer on Research Exchange. Kepada Kak Adara, dipersilakan. Assalamualaikum Kak Dara. Maaf, belum di-unmute Kak. Oh ya, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Acara ini merupakan tahap awal dari rangkaian Research Exchange, di mana saya harapkan acara ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam melaksanakan tahap-tahap berikutnya di program Research Exchange ini. Untuk itu, saya harap para peserta dapat mendapatkan manfaat dari acara ini. Demikian kata sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Adara atas kata sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Project Officer kepada Kak Dita Ayu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Kak Anissa selaku Loko Cimsa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang terhormat, Kak Adara selaku Lore Cimsa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang terhormat, Kak Irsyad selaku Ketua Staf Ahli Eksternal atau yang mewakili serta teman-teman panitia dan peserta yang saya banggakan. Saya Dita sebagai Ketua Acara Exchange Fair 2022 dengan judul Airplane. Adanya acara ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai research exchange itu sendiri, yang diharapkan nantinya akan banyak perwakilan dari Universitas Yarsi yang mengikuti research exchange ke depannya. Walaupun acara ini dilaksanakan secara online di bulan Ramadan, saya tetap berharap semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir nanti tanpa mengurangi rasa semangat teman-teman semua. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dita sebagai Project Officer atas kata sambutannya. Oke nih teman-teman, pagi-pagi ini lagi puasa, kita harus benar-benar bersemangat. Ya nggak sih, El? Ya, benar banget, walaupun puasa, tetap ikutin acara ini dengan semangat dan sampai akhir tentunya. Betul banget. Karena kita tuh di sini tuh bakal belajar mengenai banyak hal. Bagaimana kita nanti research exchange itu apa? Apa sih nanti kita ngapain aja di negara-negara lain? Dan El, kalau kayak malah pagi-pagi ini kan kita harus lihat teman-teman, muka-muka teman-teman nggak sih, El? Iya, benar banget. Buat teman-teman yang masih off-cam, silakan langsung on-cam ya teman-teman. Ya, biar kita bisa lihat nih muka-muka ganteng-ganteng, cantik-cantiknya, ya nggak? Benar Nah, banget nih. wah, banyak, udah lumayan banyak nih orang-orang nih. Coba kita tanyain beberapa orang kali ya. Boleh banget nih, kita ajak ngobrol nih beberapa orang. Oh, mumpung nih. Assalamualaikum Dinanti. Halo. Salam Ibrahim. Wah, selamat datang Dinanti pada acara hari ini. Nah, Dinanti, mau nanya dong, kamu tertarik gak untuk exchange? Tertarik banget dong. Itu yang kita tunggu-tunggu ya sih, El? Boleh Mantap. dong diceritain kenapa nih tertariknya ikut exchange. Pastinya pengen punya pengalaman yang lebih lagi di Cimsa ini. Wah, pengalaman pasti juga bakal banyak ilmu-ilmu yang pasti dapat ya nanti ya. Oke. Benar banget. Nah, kira-kira kamu kalau exchange nih, dapat kesempatan untuk exchange, ke negara mana sih yang kamu pengen datengin gitu? Mungkin yang deket dulu aja mungkin pasti kemana aja aku ikut senang juga. Terus Jepang mungkin lainnya. Oh, jadi yang penting itu kemanapun saja, yang penting ada dapat ilmu yang banyaknya gitu ya. Betul. Oke, oke. Terima kasih Dinanti atas. Makasih ya Dinanti ya, udah mau ditanya-tanya. Oke. Wah, kalau kayak gini Kak, bener Kak. Orang-orang tuh udah pada mau banget nih, udah semangat banget untuk mengikuti acara hari ini Kak. Karena bisa lihat nih, kayak Dinanti udah siap, udah mempunyai mindset, udah punya planning, gimana nih selanjutnya, gimana dia mau exchange dan apa aja sih yang pengen dia bawa ke exchange. Nah, dengan adanya acara ini, semoga insya Allah semua keraguannya tentang mengenai research exchange dan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati dan pikirannya Dinanti bisa dijawab, ya nggak Kak? Benar banget nih. Oh iya Kak Ibrahim nih, biar acaranya itu teman-teman nih mengikuti acaranya dengan fokus, dengan sampai selesai nih, jangan lupa on cam nih teman-teman semua yang belum on cam Betul silakan banget. langsung on cam. Betul. Karena kan biar enak aja dulu dilihatnya kan, muka-muka kan cantiknya, gantengnya kan betul-betul kayak, wow, itu kan semangat untuk kita MC juga gak sih? Iya benar banget nih. Sama puasa Nah, ini tetap harus semangat juga. betul banget.
Walaupun kita masih jam 10, bukanya itu sekitar berapa jam lagi ya kayak Masih lama ya 7 Kak untuk bukanya nih lama Kak. ya, masih lama ya, nggak bisa dihitungin ya kayak. Oke, mungkin kita mau nanya-nanya lagi kali ya sih ke Boleh teman-teman banget nih kita. Kak. Langsung ditunjuk aja nih Kak. Aku Oke. mau ini dong Kak, mau request. Oh, boleh. Aku mau nanya ke Dea Hafiz Kak. Boleh dong Oh, panitia di highlight. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Oke. Gimana nih puasa-puasa ini mengikuti acara RP dan apa kamu mau nih tertarik gak sih ikut exchange gitu? Izin jawab pastinya tertarik ya. Siapa sih yang Oh, nggak mau pasti. exchange? Iya, pasti banget. Nah, kalau bisa ikut exchange nih, kamu mau ke mana nih negaranya nih? Sebenarnya sama sih kayak di nanti ya, kemana aja sebenarnya mau. Oh, Yang iya. penting pengalamannya sih. Oh, betul pengalaman ilmu. Nah, kalau gitu coba dong kita ini kenapa apa sih yang kamu tahu exchange dari mana pertama kalinya? Terus bagaimana sampai tertarik gitu? Yang pertama sih aku taunya dari program kerjanya si Skori ya. Dan Hmm. pengen banget nyobain gimana sih rasanya bisa ikut exchange itu sendiri gitu. Iya. Wah, menarik ya. Memang untung ya dengan adanya sosial media, presence-nya Skori akan selalu ada. Dan kalian harus banget nih follow Instagramnya Kim Sayarsi juga. Di mana di situ semua acara, semua hal tentang Kimsa dari exchange, dari sekolah-sekolah yang lain bakal dipost di situ juga ya nggak kayak. Benar banget. Oh iya nih, aku mau nanya nih sama Dea. Dea ikut acara ini pengennya dapat apa aja nih, informasi tentang apa aja nih? Aku pengen dapat relasi juga sih. Terus pengen dapat sebenarnya exchange tuh ngapain aja, terus apa yang dilakuin gitu sih. Bener banget Dea nih udah bener banget di acara ini bakal bahas itu semua. Jadi Dea ikutin acaranya sampai selesai ya dan teman-teman juga nih semuanya. Betul banget. Nah, KL, dari tadi kan kita bicara ngajak bicara sama teman-teman. Nah, coba kita ajak bicara KL. Nah, gimana Kak? Kakak tertarik nggak ikut exchange? Tertarik banget dong. Maksudnya itu kesempatan yang bener-bener langka gitu buat ikut exchange. Betul banget. Kalau ke negaranya, nah, kalau dapat nih kesempatan untuk exchange, coba negara apa yang mau didatengin? Aku sebenarnya pengennya ke Eropa sih, karena waktu itu sempat searching-searching tuh tentang research Cimsa di Eropa tuh kayak menarik gitu. Ke Kapadocia ya, Kapadocia. Iya, nanti ketemu Bisa siapa sih, sih? bisa. Oh, Rangga ya, kayak gitu. Oke, El. Nah, kalau dari aku sendiri ya, dari aku sih tertariknya tuh ini ya. Dimana kan, oke, Eropa ada sesuatu yang pasti semua orang pengen lah. Nah, tapi dipikirnya Benar. kayak pengen nyoba nih, karena kan waktu itu aku juga research tuh AL. Ternyata ada yang ke Mesir. Wah, menarik banget dong. Itu kan kesempatan yang sangat rare. Ya. Nah, itu salah satu negara yang ada dalam pikiranku. Gitu. Mau Nah, ini ya, mau jalan-jalan ke piramid. oh iya, mau jadi ini apa, Farao gitu. Nanti yang jadi. Oke, nah, gimana nih KL? Kita mau tanya-tanya teman-teman lagi nggak sih? Mumpung nih lagi udah makin banyak yang on cam. Ayo, sama teman-teman tolong on cam ya, di mana kita bisa menikmati acara dengan lancar dan dengan fokus. Ya nggak KL? Boleh nih Kak, kita tanya satu lagi nih Kak. Boleh, coba Kak, rekomendasi Kak. Em, kita pilih siapa ya? Ini aku request lagi deh Kak, boleh nggak? Boleh banget. Aku mau request Anira Nursyam Kak. Oke, oke. Halo, assalamualaikum Kak Nira. Waalaikumsalam, Kak. Pertama-tama apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Wih, alhamdulillah. Puasa-puasa terus masih semangat kan ya? Semangat dong, Eh, semangat. pasti. Nah, oke Kak Nira. Mau dong, aku ingin nanya ya Kak. Apakah Kakak tertarik untuk ikuti acara Research Exchange ini Kak? Tertarik, Kak, tertarik banget.
Boleh dong ceritain gimana nih research exchange-nya, apa yang akan mau kamu dapetin sama research exchange, dan planning-planning lah gitu. Pertama mungkin sebenarnya pengen tahu ya untuk culture kalau di luar negeri itu kayak gimana gitu kan. Perbandingan antara di sini sama di luar kan pasti beda juga kan. Terus pasti pengennya dapat ilmu yang lebih gitu. Gitu Kak. Iya, bener banget. Jadinya betul mencoba segala hal, mau nyoba hal-hal yang baru ya? Iya, betul banget Kak. Benar, Pak. Ini aku mau nanya nih. Iya, boleh. Kalau misalnya ikut exchange mau ke negara apa? Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih Kak, aku pengennya pergi ke New Zealand. Waduh, keren banget nih ke New Zealand. Semoga tercapai ya cita-citanya nih exchange ke New Zealand. Kenapa tuh Kak? Boleh tahu alasannya? Karena emang pengen aja penasaran gitu Kak. Kalau misalnya banyak juga kan tentang research yang kayak oh ini dari sana gitu kan. Gimana sih gitu. Kalau misalnya di sana tuh gimana gitu kan. Penasaran aja sih Kak lebih tepatnya. Nggak ada alasan yang spesifik. Keren banget nih Kak Nira udah punya negara tujuan. Nanti jangan lupa buat beli application form-nya Kak, buat daftar exchange-nya. Nah, mumpung Kak Nabila Eriska ngasih tahu kita nih teman-teman, ngasih tahu ingetin aku juga nih bahwa kita di akhir acara akan menjualan application form. Nah, ini formulir pendaftaran exchange yang akan kami berikan di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih Anira telah mau dikasih tanya-tanya ya. Oke. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu moderator kita yang gak kalah hebatnya nih dari para speaker kita, yaitu Kak Adara. Ya. Saya juga izin membacakan CV moderator kita hari ini. Saat ini Kak Adara menjalani perkuliahan semester 6 di Universitas Yarsi Kedokteran dengan pengalaman organisasi menjabat sebagai LV Team VLI Vice Local Officer on Internal Affair Skori Cimsa FK Yarsi 2020 dan 2021 dan Local Officer on Research Exchange 2021-2022. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam Ibrahim. Alhamdulillah aku baik hari ini. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Walaupun berpuasa dengan pagi-pagi kita masih bersemangat kan Kak ya untuk membagi-bagi ilmu pada teman-teman. Yes, benar banget. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya dengan ini kami selaku MC akan menyerahkan acara kepada Kak Adara selaku moderator. Kepada Kak Adara dipersilahkan. Okay, thank you for Ibrahim and Al. Good morning, everyone. My name is Adara Yasmin. I'm the local officer on Research Exchange, Cimsa FKRC 2021-2022. And I will be serving you as moderator for this session. You'll be hearing a presentation from Kritika Malik. Good morning, Kritika. Good morning. Hi, Yes. everybody. Thank you for having me. Thank you for coming. I'm gonna read a little bit from your curriculum vitae, if that's all right. Yes. Okay. Kritika is a medical student in Government Sidrohat Medical College. She was a local officer on research exchange from 2020 to 2021. And now she is a national officer on research exchange, a regional assistant Skori IFMSA for Asia Pacific, and also a Biotech UNESCO Share MSAI unit member. As you can see, she has many experiences, national and international, such as conducting antimicrobial resistant workshop, post-training by WHO and MSAI, and delegate for Network Toward Unity for Health 2021. Now, moving along to our session, please welcome Kritika Malik. Hello. Yes, Kritika. Yes. I'm trying to. Do we have your Nodi here? No, actually, she's not here.
May I know, like, whom should I share my PPT with right now? You can share it to me, maybe. Your email or anything? Oh yeah, okay. I'm gonna send you my email. Yes, please. Okay. So meanwhile we are sending the PPT. May I know what do you think about exchanges? Anybody? What do you think is a research exchange, and how does it separate from a professional exchange? May I answer that? Maybe. Yes, yes, please. Go ahead. So yeah, my name is Dadang. I'm currently an outgoing. So I guess what firstly, I really think that research exchange is for us medical student is an I don't know something that an rare opportunity that you can just let pass by. So if uh, you have the chance to even what what to um, to go or to participate in a research exchange, you should do it. And what's the difference between research exchange and professional exchange? Well, I don't know much, but I guess research exchange you research medical student. I'm sorry, you exchange medical student to participate in research from different countries. So maybe with people from other countries, you can have varying perspective. So you don't get stuck on a research and keep the ideas flowing. I guess that's my opinion. That's actually right. It's great. Like your understanding is absolutely right. So I would like to elaborate this a bit. So in research exchange, we go to a different country to conduct research. At times, there might be a few projects which would include the professional work more than the research work. That is the reason I asked, how do you differentiate a research exchange than a professional exchange? So in a professional exchange, you deal with patients, you prescribe medicine, it's completely like a clinical rotation. But in research exchange, even though if you are interacting with patients, you are doing it to come up with the data, or you doing it to come up with the result of something that you're working on. So that is how research exchange is different from the professional exchange. So, okay. Anybody else wants to share their view about research exchange? Anybody? Okay. Can Kalau I? teman-teman ada yang mau berpendapat pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya, nanti aku translate. I'm just saying if they wanna speak in Indonesian, I can translate it to you. Yes, yes. Any thoughts? One line about research exchange. Okay. Can I call out names and maybe somebody can answer? Okay. Can I? Maybe Salman. Can you say something about what do you think about research exchange? Am I audible? Yes, I can hear you. Yeah, I guess maybe Salman.
internet isn't good. Yes, I can hear you a lot and clear. Yes. What I think, my opinion Go ahead, about sir. research exchanges. What I know about research exchange is um, it's an exchange of medical students from another country to do research in a different country with also medical students in the country. That's what I know about research exchange. Great. That's absolutely right. Listening to Salman, it led me to a question, which is we all can do a research in our country. Why do we have to go to a different country to do a research? Like, why are we even going to some other? We can come up with a research project. We can go ahead with it. But what is the what are the benefits of doing it in a different country? Anybody wants to answer? Or I can answer. I won't mind. But if anybody has any thoughts about this statement. I think maybe why in a different country, because you know not just research, we can also learn the culture of another country, and maybe we can learn something. Maybe what other country does is different from when we do it in our country. Yes, you're right. We get to learn a lot of other things as well, including research. You were right about intercultural learning. We understand how to interact and to communicate and bond with the people with a different mindset, with a different culture. We also get to learn how a particular country's medical curriculum is, how what is their approach towards research, and what are the various like we just get to learn new things which we might not be able to learn in our country. There might be a lot of facilities that might be available in the other country and not in our country in some case scenarios. In some case scenarios, we are just maybe we can go ahead with a collaboration at the end, and we can conduct international level or national research project. So it is just the ocean of opportunities, whichever you want to grab to. Are we ready with the PPT? Yes, we're ready. Can you please share it? Okay. Okay, so coming to our next focus point for today, what is the basic research exchange? The fourth slide, maybe. Okay, so we'll be talking about 5 things today. We just discussed what is and the definition of research exchange. We'll be talking about the basics and then type of research projects that you can choose and how the flow goes on and what all should you be prepared for. Next slide, please. We are done with this. Next slide. Okay, so basics of SCORI exchange program. We all know SCORI is the committee that was the last committee that was established in IFMSA. We have a basic structures of SCORI. We have local officers for each local committee. Then we have the national officer assist in a few countries, and then we have national officers. A lot of countries have 2 national officers for SCORI. One is the SCORI incoming, and the other is SCORI outgoing. A few countries have a single national officer who deals with both the stuff. So in Indonesia, you just have one single national officer. So that is what the structure of the SCORI is. Other than that, what do you think? In this part, I want you to ask your doubts regarding the SCORI research exchange. If you have any doubt regarding, like, you don't know, you want specific question to be answered. Any doubts you had?
whatever. You can type it in the chat box. You can unmute yourself. You can speak in your local language. Your local officer can translate it to me. Any questions? Anything? Everything is fine. Hello. I think from my point of view, most of ERC students, or like most of my friends, they're considering the academical schedule and also some season, like we don't have winter or like summer in here, so they're considering like the season and also the academical schedule, and they are planning to go on a research exchange scholarly program. I think that's from my point of view. Thank you. Okay, see. Yes, the season, the country you're going, what would be the, we'll be coming to that later. We have that in our, so let's just save it for later. Any questions you have? Are you clear with the communication, the hierarchy of Skuri? Oh yeah. Yeah, I think most of my friends are asking like, is there any language qualification, like what score do we have to get when we want to apply to scholarly exchange program, things like that. And also when we arrive there, will we meet like a local friend in there, and how do we communicate? Can they speak English and things like that? So the IFMSA official language is English. So there would be a communication gap. If in case you do not know local language, it is not necessary to know the local language. The only language you should be fluent with is English. If in case there are scenarios where you need to interact with the patient, and that there you need the local language, so there would be somebody who will be helping you out. There would be other people, your contact person, the local officer. You can always approach them in that specific country. The LC you are going to, the country you're going to, their contact person and local officer would always be there to help you. So you can just tell them, okay, this is the point, today we have planned this and I might need your help with the language. And we all are medical students and we all understand what the problem is. So of course there would be a support, but not necessarily you need a qualification in any specific language until and unless like you know how you, or like you just can't speak English, it's fine. Other than that, the question that you asked, whether or not somebody would be there to pick us, that depends. So every outgoing is assigned a specific person called the contact person. So before you go to an exchange, you need to share your flight details, your landing time, your flight time. If in case it is getting delayed, you need to be in constant touch with your contact person. And if you feel like, yes, you want them to come pick you, because that might be a completely new country for you, which you have never visited before. So of course, either they can come or they can guide you and constantly be in touch and how to do it and what to do it. Most probably it is preferred that they come to visit you, or at least they tell you, okay, this is the point from where I would be picking you. Maybe I cannot come to the airport due to some issue, but from airport through this medium, you can reach that point and I'll meet you at that point. So the only work of the contact person that is assigned to every single incoming. Like you would be the outgoing, but for the country receiving you, you are an incoming. So for every incoming, there is a contact person, and every contact person is being trained of what and how things are being done. And technically, yes, they are kind of a local friends for you there. Okay, I see. So I think the other 56 participants can take notes that they don't have to worry for speaking another language besides English, because we have one contact person that is in charge to help us when we once arrive in there. Okay, thank you so much, Kritika, for the informations. Okay, so we are done with the contact person. We are done with the local officer. You all know what your local officer does, what your national officer does. I don't have to get into detail of how SCORI works in Indonesia. Other than that, in the other country,
same hierarchy is there. The person of contact for you is the contact person. If in case scenario, the contact person is not approachable, you have a second contact person. So in case of emergency, you contact the second contact person. If still the second contact person is not reachable, you directly contact the Lodi of that country. And still, if you have a huge problem and you cannot solve anything or something like that, you can always contact your local officer or your national officer. That yes, I'm still facing this issue and please do something and I'm not feeling comfortable. Like that is a very extreme situation I'm telling you, but we never know what you'll face. So just for that case, I'm just telling you, you can always get back to your national officer telling me, hey, this is the problem I'm facing and I'm not sure what should I do. So might be they'll contact the national officer of that country and things would sort out. But please speak. If you are uncomfortable, nobody will understand until and unless you speak. They won't know, because that is what intercultural learning is. Your culture is completely different, which they have never seen. Their culture is completely different, which you never have seen. So there is communication is the only key which can actually have make it possible to have a smooth exchange. It's not a rocket science. It's nothing to be scared of, because IFMSA, the exchange program, like if you are going there alone, there could be a lot of things that need to be worried. But now the contact person that you have is a medical student, is a person who has been chosen by the national officers, because there are a lot of people who apply for being contact person and not everybody get chosen. So there's nothing to worry about. Things are very systematically maintained everywhere. If in case your local committee is active, you receive a student, you will do the same thing for the person who's coming to your LC. Can we have the next slide, please? Any other doubts? Okay, I'll counter 5. If anybody has, they can either unmute yourself or write it in the chat box. 1. Yes, go ahead. Okay, hello Kartika. So I have a question because I'm new for this exchange program and research thing. So I want to ask you about what is basically this research program like that. So I can have a little illustration of it because I have a question like, are we gonna study in the country that I choose, or only we research that that what I'm gonna do in there, like that? Maybe I have a question. Okay, I understand your question a bit. I'll try to answer and let me know if I answered it correctly or not. So what the research project, this whole program is, starting from the basics. You get selected for a research exchange from your committee. That is completely your internal operating guidelines, how people get selected in Indonesia. But once you're selected for an exchange, from there, you need to send out the application form to the country officers, which you would be going for an exchange to. And in that form, it is in the IFMSA database. So once you fill out that form, you send your form, which need to be sent 16 weeks before your exchange starts. I just feel free to interrupt if you want to repeat, or if I somewhere stop making sense to you. So 16 weeks before you send your application form, once you have been selected as per the criteria of whatever you have in Indonesia. I'm not familiar with it, I'm sorry. Your local officer can catch you, like can speak about that criteria. But once you're selected, you need to send an application form through the IFMSA database. That is a different thing. I'll show you a IFMSA database of a selected student. How does it look? After I complete speaking. So you need to send an application form 16 weeks before you're done with your, like 16 weeks before your exchange starts. And then you receive a card of acceptance
from your the other officer on the same database. It's a kind of a website which operates. Through that website, you communicate with each other. Like we all have Facebook, we all have Instagram. So it's just a website, but it's very specific and very like a very strict. Hello, like it's very organized. So and then you receive a card of acceptance that yes, we are ready to we are ready to accept you, and this is the local committee you have been selected for, and this is the contact person detail, this is the local officer detail. You'll get a card of acceptance with all the details that you need: the contact person number, email ID, local officer number, email ID, and the college you will, the LC you will be going. Because suppose you are going to Italy. Italy is a big country. It has various airports. So you would know which flight to take to where, which is nearest to the college, to the LC you're going to. In the application form, you will have 6 options. 3 options would be based on the projects or the subjects you want to do the research on. The other 3 options would be based on the city of your choice. And then and then there is a third question which will ask you whether or like what is your priority, whether you want to be selected based on the subjects of your choice or based on the city of your choice. And you can choose either one, like okay, maybe I prefer the city first, and if I'm not getting in any of the cities I want, please go ahead with the my subjects. Some people would choose no, I would prefer the subject, and if I'm not getting the subject, you can give me any of the city I choose. Some people would be like, I'm both with, okay, I don't mind either way, so as per your convenience, please do it. Out of those 6 options, there would be one option you would be getting into. Most in the 99% case scenario, it would be one of those 6 options that you choose. But then again, it depends on the capacity of that particular LC you're applying to, and it depends on the like distribution. If there's somebody who has sent the application form before you and has already gotten, and there's no place left, then accordingly they'll arrange, but your exchange is confirmed for sure. Once you receive the card of acceptance, you will be receiving the day, sorry, not the date, months you yourself choose. The local officer details, contact person details, and the local committee you would be going to, and a few tips. Okay, maybe it would be hot that time, and you should keep that in mind, and things like this. After that, once you receive the card of acceptance that you have been accepted and you can come, you send a card of confirmation. Card of confirmation is that yes, thank you for selecting me and I want to come and I will be coming, be prepared. You get the card of acceptance at least 8 weeks before your exchange starts. And you need to send your card of confirmation at least 4 weeks before your exchange starts. And then you board your flight. In your card of confirmation, you try to mention the flight details that you would be going, like flight details, timings, everything, which airport you'll be landing on. You try to like fill in everything, but sometimes it's not possible. So you can always send the card of acceptance, card of confirmation stating, okay, at least you know this is the airport that is the nearest to the LC. So I would be coming to this airport. You can just mention that, and then you can just send it. And for your flight details, you can be in a touch with the contact person. And if in case in the middle, suppose you have a doubt, okay, there is a maybe an ocean nearby, and would there be chances that I'm allowed to go for a swim or a beach day? So maybe I need to carry my swimsuit. So stuff like that. Some questions you can always text your contact person after you receive who your contact person is to ask all these steps. Yes, please go ahead, Putri. Okay, it's very helped me, and other people maybe still don't know about this. Okay, thank you, Kritika. I'm sure, like I hope I have. It answered my question. Okay. Yeah.
Yes, thank you so much. Yasmin, can you please give me the right to share my screen? I would like to show them how the exchange page looks like. I'm sorry, my connection is unstable. Can you repeat? I need this sharing right. Maybe I have. Hold on. Can you see Oh, my it's on the screen? share screen. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay, so this is how your uh, this is the website exchange.ifmsa.org. Once you're selected, your local officer or your national officer, somebody would be giving you ID and password, and you will get a page like this. So this would be your here. It would be mentioned which country you're going to and whatever it is. And you need to click on it, and then there would be a lot of options. I haven't. This is actually my personal. I'm sharing because I cannot, I don't know how to show you the other thing. So my application status, nothing is there. So I just click on the application and I click on the application form and I fill out the application form. So the options that I told you about the city, I'll show you that because that is important. Desired local committee. Desired local committee means according to the city you set. So I can choose any of the local committee and I'll give 3 options. This is the priority 1, priority 2, priority 3. And then desired project priority 1, 2, 3. And then this is the question I prefer to be placed on either project basis or city basis, or I don't mind either. So this is how it works, and there are various documents that the national the specific country requires. You need to upload that. And okay, duration of the exchange, it is a 4-week or a 8-week exchange, and you just need to fill it. It's very simple, and your local officer would guide you and always help you on how to fill it. But this part of desired local committees on how you get selected and which project you'll be getting was important for me to show you. I hope it's clear. And then you get your card of acceptance here. When you click on this, you'll get a card of acceptance. If in case like whenever you receive it, there will be an invitation letter which will help you to get a visa easily. And then there is a card of confirmation that you sent. My options aren't available because I haven't sent my application form yet. And most important, really important is when you come back from exchange or a few countries says you to fill the evaluation form right after the exchange, you need to fill the evaluation form, which is very necessary for your to get your certificate. It is a necessary requirement. Do not forget to fill your evaluation form because it helps in 2 ways. It helps to improve, the other NMO can improve if in case you give inputs, and then it would be easier for the upcoming students, and it's nice. And the other thing is it is a necessity for you to get the certificate, and then here is where you get your certificate. I hope this helped. I'll stop sharing. Okay, can you please share my PPT? Any other doubts meanwhile? I'll count to 5, 4, 3, 2, 1, 0. Great. Can we have the next slide, please? Okay, so there are 4 types of research project currently in SCORI. One is the basic science, which includes preclinical subjects and not the clinical ones. Then there is a clinical project with the laboratory work, and there is a clinic project without laboratory work. So these are the 4 categories all the research projects are divided to, and the 4th is global action project. Global action project is a totally different thing, and it is amazing, and it works on the bigger picture of how can our research help maybe improve the SDGs or maybe tackle a public health issue or something. So these are the 4 categories. Next slide, please. Okay, so the outflow, I told you the communication guideline I said before as well. So you as a, okay, you are from the, like there is quality director, I'm the regional assist. Then there are knowledge of the 2 different country, and then there is a lorry. So exchange student from your country, the like that the sending NMO.
you see the sending NMO has a Nori and a Lori. So it's the Indonesia, and hosting NMO could be anything. So the Lori selects, and at the end, Lori's there's an exchange student. The exchange student can be in contact with the Lori and with the contact person and with their local officer. So these are the 3 points of contact for the student who is going for an exchange. Now the local officer would be in direct contact with the contact person, and the Lori and tutor would be in contact, and tutor and the contact person would be in contact. So suppose the tutor has a problem with you. Suppose maybe you're not punctual, or maybe you're eating in the while the project is going on, or something like that. So your tutor would complain, either local officer or the tutor, the contact person. Okay, this student is not following the rules. He or she is eating, and when I'm working, which is distracting, or something like that. So they'll contact them. They'll let you know, okay, this is the problem. Or if you have a problem with the tutor, or you have any inputs, you can always contact them. So this is how things work. I hope it makes sense. Exchange students have 3 points of contact: the local officer of the other country, the contact person that has been assigned to them, and if in case if both of them do not solve your problem, you can always get back to your lawyer. Does that make sense? Can I get a thumbs up or some reaction on Zoom? Great. I see Ibrahim showing me a thumbs up. Can I have other thumbs up as well? Yes. Yes. Okay. Great. Next slide, please. Thank you. Okay. So I think I've told you, sending NMO, hosting NMO, Neo, Nori, you cannot ever contact the national officer of the other country directly. Because suppose, like, it's not like, okay, you cannot contact because they are the national officers, but because just imagine if all the people coming to that country started contacting the national officer directly, there would be 50 to 100 people who can the national officer actually reply to. So that doesn't make sense. That is the reason you should never directly contact them. You have been assigned a few people you can contact for your emergency purpose or for your anything. Please contact them. Do not break the communication hierarchy that we have, because then it would be very tough for everybody on, okay, what the national officer said, because national officer is not on ground with you there. He or she doesn't know what the situation is and how to help you. At the end, national officer would be contacting their local officer and they would be helping you. So why bother national officer? Just directly contact the local officers. Next slide, please. Okay, preparation required. Yes. Okay. There is a training called PDT, pre-departure training. One second, just let me check. Sorry, where are we? Yes. Okay. So this is the last part for me. And then, yes. So pre-departure training is a training that you're given when you're going for an exchange. Before that, it includes tips about I'm sorry, I'll have water for a minute. I'm really sorry. Okay, hello, I'm sorry. My throat disowned me for a minute. Okay. So yes, I was talking about the PDT. PDT is the pre-departure training which you receive before you go to a different country. It includes topics like cultural shock, maybe suppose just completely imaginary situation. Suppose suppose you're a pure vegetarian, and there people are very okay with eating all kind of meats, and it would be very shocking for you because they're eating in front of you and you'll be like, oh shit, I don't eat it, like what should I do, how should I react, or what should I. So you just get the basic understanding of that you should respect all sort of cultures, you should respect and you should be very polite. Nobody is forcing you to eat. That is the first thing. If somebody is, you can clearly and very politely tell them that yes, this is not what this is not, I'm not okay with it. Be very polite, communicate. These are the few tips. Be polite, communicate,
speak what's in your mind. Try to be as as subtle as possible, because at the end of the day, you're not representing yourself there, you're representing your country. If in case, okay, there is this thing, NFDP, in an exchange, National Food and Drink Party, we say it, or like there are different names for it, but it's kind of a gathering that you have there with the other incomings for that country. They are also from different part of the world. So you have a get together and you share your food of your country with them. So it's just a small party or a small get together to learn more about the other countries as well, not just the country that you are going to. Because you'll interact with the other incomings from different countries and you share your national food, they share their national food. Like, it's not specifically national food, but something that you can actually carry there and it won't get spoiled and you can share. Or you think, okay, this is something that is very specific to my country and cannot be found there, and I want people to actually taste it because it's very tasty. Maybe personally you like it, so you can take it. So stuff like that, it is there. And then there is one social program. Not every country has a social program, but a few does. In social program, they would give you a local tour or maybe a national social program. A few countries are very specific. Okay, maybe in this month we will have a national social program, but in other months there is definitely a local social program. In some countries, some they do not have it. Like, it totally based on the NMO, the country you're going to. In that, it is a local tour that you would be given just to show your like the places to visit or some monuments or something like that. So that is one thing that we'll experience other than exchange, other than learning about research. So these are the two things. Also, you can always plan your trips nearby with your contact person's help. If in case you want to visit a different city nearby, like, just normally you can go ahead, because you have limited you have a working hours, specific working hours where you work. Other than that, you're free to explore, you're free to contact the other people of the other incomings from different animals, so that you actually learn how things go or how things go in their country. If you're curious about something, or if you want to collaborate, or if you maybe come up with your own research project that you want to continue with them, like not related to the story, but just at a personal level, if you want to bond with people, you have all the time for that. Okay, so PDT includes the ethics. You should be very careful about the ethical guidelines of that country, the culture of that country. Just have a basic idea. And when you reach there, yes, you will have a upon arrival training where you would be taught the basic rules. Okay, maybe in some countries it's illegal to throw waste on the road. Maybe it is not in your country, so you are just given the basic tips and tricks so that you do not land up in a big problem. And okay, maybe it's not safe to travel after 12 or something like that. This is what you would be trained by the hosting NMO, so that it's easier for you. The next 1 month is easier for you. I hope that makes sense. It makes sense. Thank you, Kritika. Yes, one second, sorry. Actually, our time is it's already up. Yes, actually I'm done with it, if in case they don't have any doubts. But I also see that we have a doubt session later as well. Okay, I would be here. If you still have a doubt, you can go ahead, because I would love to hear the talk show as well. Maybe if, yes, it's okay if we want to stay. Maybe if any of the participants want to ask you personally, they can. Maybe they can ask me, and I will give it to you. Yes. That, right now, I'm gonna thank you so much. I want to say thank you so much for the interesting topic we discussed about contact person, website, Scori website, and all. Oh yeah, Lisa, you wanna ask something?
Thank you, Adara. Kritika, maybe I have like two last questions before you left this session. Okay, so I think I want to ask, when we're selected as the outgoing, are we expected to do the research as an individual, or are we expected to do the research as a group with another outgoing from other NLO? And the second, because the COVID pandemic right now, is there any additional regulation from each countries before we are selected as outgoing? I think that's all for me. Thank you. Okay. So coming to your second question first regarding the COVID guidelines, a lot of countries are asking for fully vaccination. A lot of countries are asking for a booster dose, but that is completely the government regulations of that country. As far as the program is concerned, we do recommend you for the masks and sanitizer and just to keep yourself safe. Your safety is in your hands, but you need to maintain and follow the guidelines that are issued by the country of that, like by the government of that country, because in any country you go, you need to follow the guidelines of the country. So please be familiar with the that specific country's guideline as well, the COVID guidelines. A few countries do not require a RT-PCR report 72 hours if you have a booster dose. A few countries still require. So it completely varies. It's a very vast, like I cannot answer it. It depends on the country, but you need to follow the guidelines, COVID guidelines of that specific country. Coming to your first question about what was it? I'm sorry, I forgot. Can you please repeat? When conducting the research, are we expected to do the research as an individual or as a group with another outgoing from another NMO? Okay, yes. Thank you. I would like to share my screen for this. It would not take more than 2 minutes. Don't worry, I'm not taking much of the time. Okay, so can you see my screen right now? Okay, so this is the explore page. Even if you haven't been selected yet, you can still open it from the IFMSA website. I can show you how to open it as well. It would take 1 minute. Okay, so it is just ifmsaexchanges.org explore page. You can type this in your, wait, why is it? Okay, exchanges IFMSA. You just type this on Google and then you get the explore pages portal and this, and then you go to the explore page where you'll find the similar page that I showed you. And suppose, okay, say a random country, please say fast. Any random country. France. Great. We go with France. Suppose you want to be like, if you are selected or view, then you view the pages, and then suppose, okay, we go to the SCORI exchange conditions, and then every country has specific SCORI exchange conditions as well. Here you can see that language required is only English, so French is their local language. And you can, and then you click the projects available, you click here, and then you get all the projects that they have currently. Suppose I want to go over the evaluation of the immune response of macrophages from placental tissue during infection of SARS-CoV-2, COVID-19 basically, and I view this page, and so this comes under basic research category. If you can see, I told you there are 4 categories of research project. Here you can find, okay, whether or clinical laboratory work is involved or not, or what all I need to do. And then when you see this page, you can actually see and learn what you like. I do recommend, highly recommend to go through this page of every project out of those 6 that you are applying for, because then you know what you should be prepared for and what you are expected to do. So the student will mainly observe in this case scenario. So the student won't be able to do anything like too big. A small task you would be given, but it won't be like you would be observing more in this specific research project. And then the student will observe all the practical experiments that will be highly involved in the analysis of report. Yes. Regarding lab work, student will take active part. No. And like everything that you have to do is written here, like how it should proceed, and it varies from project to project. And if in case there are 3 incoming for that specific project at the moment you are there, so along with you 2 more are there, it won't affect your learning on that project. It won't.
because you'll be learning a lot. It's just that you'll have more manpower. Suppose if there are 100 forms that you need to analyze, if 100 forms would be divided amongst 3, and you can like it won't affect in any way your learning. That is the only thing I want to say. And other than that, what all you can expect, what are the tasks expected to be accomplished by the students? This is very important. You should be aware of what is expected from you to be like fully prepared and to have a more fruitful and more interesting exchange. And then description, okay, this is what you would be theoretically taught. And then a scientific outcome at the end of the exchange. You need to make a scientific report and a presentation before your exchange and before you come back to your country. All these things vary from project to project. You need to go through the projects before applying for it. And these are the various articles you can refer to understand what all research you are working on, like how, because all these projects are somewhere interlinked to the project you would be doing. So what you should be like, just to be mentally prepared, everything is mentioned in the form. Go through the form, understand how things will work and what all you would be required to do, what all you would be doing. Like there are 7 hours working per what do you call, per day. You have to work for 7 hours. A few projects is for 6 hours. A few, like we do not allow less than 6 in SCORI, but there could be 9 as well. There could be night duties involved as well. Like it is all mentioned in here, or the SCORI guidelines of that particular country. Where is it? Like I just opened the page, right? Sorry. Okay, this page, the exchange condition page. You'll find all the information there, and you do not have to have an account to access this information. It's all on Google. Just type IFMSA exchanges and you'll get everything. Go through the country you're willing, just understand how things would work there. Is it aligning to your goals of what you were expecting? Go ahead with the country. I hope that cleared your doubt, or you still have something. Yeah, the information you gave us is very clear, and I highly encourage our member to visit the IFMSA website first, because all of the informations are already provided on the website. And also, I think it answers Putri's previous question about lectures, like do we have to attend classes or lectures in the university? On the website, it's written that sometimes you don't have to attend a class and things like that. Thank you so much, Kritika. I need to add one more thing. Like there, other than what is mentioned in the, okay, this is informal information that I'm giving. Other than what is mentioned in the website, at times, if you bond well with the people, and if the university allows, you can attend the normal medical curriculum classes as well. I see. That must be so fun. You can go to their classes and join the lectures. I see. Okay, thank you so much, Kritika and Putri. I hope this answers your question. Thank you. Thank you, Yasmin. Thank you for having me, and thank you for being so great participants and asking so nice questions. Thank you, Kritika, for joining. Maybe we can move on to the next part. I would like to give you a certificate for you. As appreciation, maybe from the Techno can take a picture. Thank you. Okay. Also, I want to mention, if you have any doubts, please approach your local officer. I am more than willing to answer anything you have. Yeah. Are we having a picture right now? I think
there's a problem. Oh, it's said- done. Okay. Wait, maybe we can retake another picture because I think Kritika wasn't ready before. Yes. I'm just gonna take the screenshot and I'm gonna count from 3, 3, 2, 1. Okay, done. Thank you so much, Kritika. Thank for you, having me. Anissa. Thank you, Kritika, so much for the presentation and for the insight. Thank you. Oke, untuk sesi berikutnya aku serahin kembali ke Ibrahim dan El sebagai MC. Terima kasih kepada Kak Adara. Baik, untuk memberikan apresiasi kepada moderator kita pada hari ini, kami dari panitia akan memberikan sertifikat kepada panitia terkait. Boleh dibantu untuk pemberian sertifikat? Oke, izin untuk screenshot ya. 1, 2, lagi 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Gimana nih teman-teman, semua materi tadi? Pastinya seru dan bermanfaat banget kan? Pasti bermanfaat dan pasti seru sih, Kak. Tadi tuh udah bicara banyak hal tuh, kita Kak Malik dan Kak Adara mengenai segala hal yang akan bisa kita hadapi nanti gitu. Gimana perjalanannya, gimana prosedur-prosedur tahap-tahapannya kayak. Nah, pasti di sini teman-teman pasti udah ikut tertarik gak sih ikut exchange program? Makin tertarik pasti nih. Pasti pada tertarik, Kak. Jalan-jalan ke luar negeri sambil belajar. Pasti seru banget deh. Nah, ngomong-ngomong soal exchange nih, Kak. Abis ini kita akan ada sharing session nih terkait hal tersebut. Bersama speaker kita, yaitu Kak Anindita Putri Rahardian. Assalamualaikum, Kak. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. baik, Kak. Kalau Kakak Kakak, gimana Kak? kabarnya, Kak? Oh ya, baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya teman-teman udah undang aku untuk sharing session pada pagi yang menjelang siang hari ini. Semoga tetap semangat semua ya. Alhamdulillah. Pasti sih, Kak. Tetap semangat sih, Kak. Karena walaupun puasa-puasa ini kita masih semangat untuk membagi ilmu kan, Kak ya? Benar nggak, Kak? Iya, benar. Oke, nah sebelumnya untuk teman-teman semua karena ini sharing session, jika ada yang ingin bertanya boleh langsung banget raise hand atau boleh juga lewat chat. Nah sekarang menunggu nih pertanyaan dari teman-teman, Kak. Aku mau izin nanya dong, Kak. Nah apa sih tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk mengikuti research exchange? Tahap dari pertama berarti ya? Bener banget, Kak. Oke, aku izin menjawab ya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang nggak ngerti, bisa langsung tanya aja. Jadi kalau misalnya aku itu pas waktu awal-awal, pertama pasti aku ikut research exchange kayak gini. Jadi kan aku mau cerita dulu, basicnya itu sebenarnya aku itu SKO-nya bukan SCORY, tapi aku SCOF. Jadi aku itu nggak tahu sama sekali soal exchange pada saat itu. Nah, jadi aku ikut exchange fair, terus aku tanya-tanya sama outgoing sebelum aku, gimana alurnya, gimana cara ngerjain dokumennya, kayak gitu-gitu. Nanti setelah ikut exchange fair, udah tertarik nih sama project-nya, sama negaranya, baru daftar ke LORI. Jadi nanti teman-teman, mungkin kalau yang sekarang teman-teman bisa hubungin Adara buat daftar, habis itu nanti dipandu sih pastinya dengan sangat clear gitu. Maksudnya teman-teman tuh nggak akan dibuat bingung gitu, kayak udah ada waktu-waktunya gitu ya. Iya kan Adara, tolong dikoreksi ya kalau misalkan ada yang salah. Soalnya aku agak lupa-lupa inget gitu. Iya, jadi benar banget kok. Ada timeline. Jadi ada timeline-nya. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut bakalan ketinggalan informasi, terus ketinggalan
kayak waduh takut nih nggak kekejar gitu, karena pasti tuh diingetin gitu dari Hamin seminggu gitu, dan dikasih timeline-nya tuh lumayan jauh sih gitu, dan sempat untuk ngerjain kayak dokumen-dokumennya. Terus habis daftar, siapin dokumennya, kayak nanti kan dikasih kayak AF, tadi kan udah dijelasin ya, mungkin beberapa dokumennya aku juga nggak usah terangin ulang. Paling dokumennya AF, CV, kayak gitu-gitu sih yang harus dikerjain, dan itu tuh udah ada template-nya, jadi kalian tinggal isi. Terus apa lagi ya? Udah sih paling itu aja. Terus sama kalau dokumennya udah siap, dikirim ke Lori, habis itu siap-siap buat persiapan wawancara gitu. Terus udah habis itu nanti dari skori seleksi, baru udah deh tinggal tunggu pengumuman gitu. Kalau misalkan sebelum action sih kayak gitu, sampai keterima alurnya. Oke. Jadi kita bakal mengikuti banyak tahap, tapi yang pasti bakal selalu dijaga, selalu di-guide sama kakak-kakak dari Lorinya dan dari Skori gitu kayak. Iya. Baik. Nah, itu kira-kira tahap itu tuh Kak, prosedur itu butuh berapa bulan tuh Kak? Butuh berapa bulan ya? Kalau misalnya pas waktu yang dari daftar sampai ke penerimaan itu tergantung sih sebenarnya. Maksudnya nggak ada patokan berapa bulan sih, tergantung berapa sampai pengumuman ya maksudnya. Tergantung dari beberapa banyak outgoing selain yang daftar, terus habis itu ya gimana dari skorinya sih. Tapi kita tinggal tunggu sih, biasanya sih dalam hitungan beberapa bulan. Maksudnya nggak instan sebulan gitu langsung pengumuman. Oh, jadi ya harus juga bersabar, tapi dengan waktu yang panjang itu juga pasti kita bakal belajar terlebih dahulu gitu kayak mempersiapkan diri gitu maksudnya. Iya, sambil tunggu pengumuman. Terus, Makasih Kak. aku mau nambahin. Terus kalian nggak usah takut, maksudnya kayak kalau misalkan nggak keterima atau gimana, karena mereka itu kayak open, misalnya kalian di penerimaan pertama nggak keterima, mereka itu bakalan dari skori itu akan buka lagi pendaftaran yang kedua, batch 2, terus habis itu nanti ada lagi extend, kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan emang kalian tekadnya kuat, udah ikutin aja sampai mereka tutup gitu. Jadi banyak banget sih kesempatan, dan jangan takut. Second chance-nya masih ada Kak ya, walaupun pertama nggak bisa, kemungkinan waktu dapatnya second chance bisa gitu, masuk gitu. Oke. Makasih Kak. Oh ya Kak, tadi kan ngomong-ngomong soal persiapan Kak, menurut Kakak persiapan apa aja nih yang penting banget sebelum exchange gitu Kak? Dari mulai daftar sampai keterima gitu. Persiapan yang penting paling siapin, kan nanti kalian kalau misalkan yang mau daftar, teman-teman yang mau daftar nanti kan disuruh kumpulin atau bikin motivation letter kan. Kalian sih siapin aja tuh niat-niat, maksudnya kumpulin apa sih yang kalian pengen, goals ketika kalian selesai exchange itu gimana, itu disiapin kayak kalian tuh mau ngapain, habis selesai pergi exchange tuh mau ngapain, terus perubahan-perubahan apa yang bakal kalian buat setelah nanti kalian pulang ke Indonesia, kayak gitu-gitu sih. Siapinnya sih lebih ke yang kayak gitu untuk menyusun motivation letternya supaya nggak terlalu habis makan waktu gitu. Sama kalau misalnya CV itu nggak ada kendala sih, soalnya tuh udah ada kayak template-nya gitu, kayak misalnya ada blanknya gitu, jadi kita tinggal isi aja, udah ada perintahnya disuruh cantumin apa gitu, jadi nggak bikin sendiri. Terus paling TOEFL, kalau TOEFL itu kalau pas zaman aku sih disediain sama skorinya, jadi aku nggak harus cari-cari gitu, misalnya yang ke IF atau apa mau tes TOEFL gitu untuk aku kumpulin buat sebagai syarat exchange gitu, enggak sih, kemarin disediain, jadi kita cuma persiapan dokumen aja. Berarti persiapannya lebih ke dokumen sama rencana-rencana buat isi motivation letter tadi ya Kak?
Sama aku penasaran nih Kak, momen apa aja sih Kak selama exchange yang memorable banget menurut Kakak? Yang memorable dalam hal apa? Ya selama Kakak, kan Kakak ke Bulgaria ya Kak, kalau nggak salah. Nah, selama Kakak di Bulgaria tuh yang momen-momen yang paling Kakak ingat selama Kakak melakukan exchange tuh apa aja? Oke. Kalau misalnya best memorable ya mungkin. Jadi teman-teman sebelumnya maaf tadi aku nggak menyampaikan. Jadi kemarin itu tahun 2021 aku exchange ke Bulgaria. Nah, maksudku kayak sebelum-sebelumnya itu belum ada outgoings, terutama dari Indonesia yang pergi ke sana. Jadi benar-benar waktu itu aku pertama kali dan aku belum ada testimoni outgoings sebelum aku gitu. Dan aku pas waktu itu berangkat saat pandemi. Jadi pas waktu itu aku berangkat pas waktu bulan Juli, pas waktu Delta gelombang 2. Jadi hampir border ketutup. Jadi kayak pas waktu aku nyampe di Bulgaria, border Indonesia langsung tutup dan negara lain semua tutup gitu. Jadi aku udah di negara orang. Nah, jadi itu sih yang paling tidak terlupakan, kayak ya Allah akhirnya bisa lolos gitu. Karena kalau misalkan aku nggak bisa lolos, tiba-tiba border ketutup, nggak bisa berangkat, hangus semuanya visa, tiket pesawat dan lain-lain. Dan sejujurnya memang agak repot sih kalau misalkan pas waktu lagi pandemi, tapi nggak tahu ya kalau misalkan teman-teman berangkat tahun depan kayak gimana, karena kemarin itu kan baru banget ya, maksudnya kayak tahun 2021 kan aku berangkat, tahun 2020 itu saat COVID awal-awal itu kan outgoing ditiadakan ya, maksudnya tidak ada exchange gitu. Jadi start itu di 2021 yang aku itu. Jadi ya gitu, jadi banyak banget, masih banyak miskomunikasi, masih banyak gimana nih, masih banyak bingung gitu. Nah, tapi apa ya, itu semua jadi pelajaran sih. Maksudnya kalau misalkan nanti teman-teman berangkat tahun depan, itu tuh apa ya, teman-teman udah bisa nanya ke yang sebelumnya, gimana sih urus dokumennya, urus visa dan lain-lain, asuransi dan lain-lain kayak gitu. Itu sih mulai dari berangkat itu yang tidak terlupakan. Kalau misalnya di setibanya itu paling sih ada apa ya, kendala di perubahan budaya, bahasa, makanan kayak gitu-gitu aja sih. Nggak yang gimana-gimana. Soalnya kan kita memang beda banget ya. Kayak Bulgaria itu Eropa tapi agak sedikit ke timur-timuran gitu loh. Karena mungkin sebelahan sama Turki, jadi kayak ya kayak makanannya tuh nggak gitu, nggak ada nasi kayak gitu lah. Pokoknya ya gitulah. Kayak gitu. Nah, tapi apa ya, itu semua bisa ditoleransi sih karena kalau misalkan aku sendiri kemarin itu dapat support system yang besar banget dari teman-teman di sana dan juga para tutor, profesor. Jadi nggak begitu kaget sih kalau masalah yang soal makanan, budaya dan lain-lain kayak gitu. Sama apa lagi ya? Paling yang kenangan-kenangan manisnya itu karena ya balik lagi karena COVID, jadi mereka itu cuma nerima dari satu negara itu satu outgoings. Jadi pas waktu itu temen aku tuh cuma ada dari Rusia sama Portugal. Karena negara lain itu diblok sama Bulgaria, nggak boleh masuk gitu loh. Jadi kita cuma bertiga. Jadi ya udah bertiga, terus kemana-mana cuma bertiga. Terus pergi ke kampusnya cuma bertiga, lab juga cuma bertiga, jadi kayak maksudnya kayak melihat dari testimoni sebelumnya yang biasanya satu negara bisa 10 outgoings, bisa saling sharing, ada lebih banyak mungkin makanannya kalau 10 orang outgoings, atau souvenirnya gitu ya, tapi enggak kemarin tuh, jadi kayak cuma agak sedikit krik-krik gitu, cuma malah jadi deket banget sih, keluarga banget gitu loh, karena kayak ya udah kita bergantung bertiga, bergantung hidup, tinggal bareng, makan bareng semuanya selama 1 bulan kayak gitu. Oh ya Kak, tadi Kakak kan ngomongin tentang makanannya ya Kak. Di sana tuh nyari makanan halal susah nggak Kak? Agak susah, tapi nggak susah banget sih, tergantung kitanya. Kalau misalkan kita bener-bener strict yang maunya 100% halal, jelas susah. Tapi kalau misalnya mau yang kayak ya udah deh yang penting sayur nggak ada porknya,
ya gampang. Karena mereka kan rata-rata makan sayur mayur ya, jadi aman sih. Maksudnya nggak yang daging semua gitu, dan kita masih bisa makan roti dan lain-lain. Dan kalau Untuk misalkan makanan aman ya, Kak? aman. Dan teman-teman nanti kalau misalkan mau apply ke Bulgaria, mungkin aku mau rekomendasi karena semua makanannya tuh murah kayak di Indonesia gitu. Mungkin lebih murah daripada di Indonesia ya, kayak misalnya. Ya, jadi mumpung lagi bahas makanan ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti beli yogurt, itu emang kan maksudnya emang produknya dari situ ya. Itu yogurt itu yang kayak satu bucket yang segede gini, itu kayak cuma 8.000 kalau dirupiahin. Jadi kayak kalian kalau mau hidup sehat pencernaannya, itu bagus sih. Tapi nggak bisa dibawa pulang ya ke Burbasi nanti. Gitu. Jadi kalau urusan makanan dari segi halal atau maksudnya cari makanan yang halal itu nggak susah. Maksudnya tergantung balik lagi ke kita mau yang kayak gimana makannya. Gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa makan sayur, cuma bisa makan daging sama nasi, mungkin itu susah. Gitu. Seru banget ya Kak di Bulgaria. Oh iya, ngingetin nih buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau bisa DM chat ke aku atau ke Ibrahim ya teman-teman. Oke, Kak. Wih, tadi keren banget. Yogurt segini 8.000, Kak. Masya Allah. Itu pasti, wah, kayaknya kalau di sana makan yogurt bener-bener sampai 3 liter kali ya bisa, Kak, ya? Gak mampu beli nasi, beli yogurt aja. Iya, bener banget, Kak. Nggak ada nasi, yogurt pun jadi. Oh ya, Kak. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Dari temen nih, ada yang ngechat ke saya. Nah, bicarain tadi untuk TOEFL, IELTS gitu, berapa sih skor minimalnya untuk kita bisa ikut research exchange? Oke, kalau misalkan skor minimal TOEFL berarti ya. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke negara yang kita mau apply. Kalau misalnya setahu aku ya, mungkin Adara bisa koreksi kalau misalkan ada salah. Kayak tadi kan si Kritika sudah menjelaskan bagaimana akses di IFMSA Exchange Portal tadi ya. Jadi kayak di situ tuh misalnya kita pilih negara. Kita lihat-lihat nih, lagi lihat-lihat kita ada negara yang menarik nggak ya proyeknya gitu kan. Nah, kalau kemarin aku lihat dulu mereka itu butuhnya skill bahasa Inggris kita yang kayak gimana, yang cukup aja atau yang sangat luar biasa gitu. Nah, itu kita sesuaikan sama negara yang mau kita tuju gitu. Kalau misalkan, jadi balik lagi ke kita sih. Kalau misalkan kita merasa kayaknya bahasa Inggris gue nih biasa aja gitu. Oh ya udah, berarti teman-teman mungkin bisa mengerucutkan ke negara-negara yang memang mungkin menyeleksi bahasa Inggrisnya nggak terlalu ketat gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman merasa bahasa Inggrisnya biasa aja, tapi apply ke negara-negara yang emang membutuhkan sertifikat bahasa Inggris yang misalnya harus excellent gitu, enggak. Jadi bisa aja kalian keterima di situ gitu. Jadi kayak pertama lihat dulu sih negara tersebut itu membutuhkan skill bahasa Inggris kita yang berapa, sampai mana gitu. Beda-beda sih kalau misalkan berdasarkan pengalaman aku kemarin. Wow, kan kalau gitu artinya waktu di Bulgaria itu, waktu kakak ke Bulgaria itu dari Bulgaria itu membutuhkan Inggris yang gimana tuh, Kak? Kalau misalkan kemarin itu dibilangnya sih kalau misalkan di webnya sih memang harus bagus, baik. Tapi begitu sampai ke sana mereka sih nggak begitu nanya ini tuh sih. Kayak mereka tuh lebih, apakah kalian tuh beneran siap gitu. Karena kan nanti posisinya sendirian dan lain-lain kayak gitu. Karena pun kalau misalkan kalian daftar ke Bulgaria, hampir semua fakultas kedokteran di sana itu menggunakan bahasa Inggris. Jadinya mereka tuh sangat mengerti gitu loh. Kita kan bukan berasal dari negara yang basicnya bahasa Inggris. Jadi begitupun mereka gitu. Jadi mereka sangat mengerti sih kalau misalkan bahasa Inggris kita misalnya dalam speaking masih agak sedikit berantakan, mereka bisa sangat mengerti gitu kalau misalnya kita agak gitu. Agak kurang lancar. Ya, karena ada saling sama-sama bukan bahasa mother tongue-nya bukan Inggris kan, Kak ya? Benar. Jadi benar-benar merasain kalau kesusahannya atau gimana. Nah, sama ini Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak dari teman-teman. Nah, Kakak selama di Bulgaria itu penelitian apa sih yang Kakak ikutin? Oke,
Jadi selama 1 bulan di sana, aku diterima di tempat 3 departemen berbeda, tapi dalam satu kampus ya. Aku ditempatkan di Trakia University di Stara Zagora di Bulgaria. Maksudnya itu bukan sebuah kota besar ya, bukan ibu kota, tapi itu kayak pedalaman gitu, pedalaman. Nah, jadi di situ itu aku ditempatin di 3 departemen. Jadi teman-teman itu kan apply di satu ya, kita pilih satu gitu ya. Nanti maksudnya di pengumuman misalnya Anian biasanya nanti kalian kok kan ketika nanti sudah diterima kalian akan dapat namanya LOA ya. Ya, Dara ya, benar ya. Pokoknya nanti kalian dapat kayak surat gitu membuktikan bahwa kalian itu sudah diterima. Nanti kalian di situ dikasih tahu kalian itu di departemen apa, di kampus apa gitu. Nah, jadi ketika udah tahu nih kan di departemen apa, itu kan cuma satu. Tapi kenyataannya pas waktu aku datang, aku ditawarin kayak, Anin kamu mau nggak di departemen yang lain juga gitu. Jadi pas waktu selama 4 bulan itu aku magang di 3 departemen, di departemen physics, patologi, sama biochemistry. Jadi 3, jadi per minggu tuh beda gitu loh kita mencoloknya gitu. Terus apalagi pertanyaan, sorry? Ini bagi apa? Itu penelitian apa yang kakak ikutin selama hari atau? Jadi karena ada 3 aku magang di 3 departemen yang berbeda, jadi apa ya, nggak ada spesifik project yang diikutin selama 1 bulan. Satu project itu nggak ada. Jadi kayak 1 minggu, biasanya sih kemarin itu aku diajakin, jadi mereka tuh lagi ada penelitian. Jadi kita tuh ikut gitu, kita masuk. Jadi besoknya ada penelitian apa nih, kita masuk gitu. Jadi kita ikut beberapa profesor yang ada di sana. Kayak gimana cara pakai alatnya, terus habis itu gimana caranya menghitung sel-sel, kayak gitu-gitu sih. Jadi Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi kayak loncat-loncat gitu kayak. Iya, jadi ngerasain hampir semua. Karena kan kalau misalnya dari biochemistry ke patologi itu kan beda ya labnya. Nah, kayak misalnya patologi itu kan kayak untuk biopsi, kayak gitu-gitu kan. Kalau yang biochemistry itu lebih kayak, kemarin aku uji coba obat terhadap kanker usus, kayak gitu-gitu. Jadi, beda banget kalau misalkan yang di patologi, aku biasanya kemarin itu kayak nyobain gimana sih membuat irisan-irisan dari suatu sel, nanti dilihat di bawah mikroskop, kayak gitu-gitu. Baik. Nah, nih Kak, ada lagi nih pertanyaan Kak dari teman-teman juga nih Kak. Nah, selama dalam mempersiapkan keperluan exchange Kakak ini, ada nggak sih kendala yang Kakak hadapin? Dalam persiapannya ya? Oh iya, bener Kak. Kalau misalkan dalam persiapannya sebenarnya, kalau kemarin aku itu sejujurnya agak hektik sama, kan kemarin tuh daftarnya pas masih preklinik ya. Jadi agak hektik sama ujian blok gitu itu. Jadi kayak, waduh udah mau deadline tapi ada ujian juga gitu sih. Jadi itu sih paling kendalanya tuh dari waktu ya. Waktunya maksudnya kan kita nggak yang free banget ya. Dan pas waktu itu aku juga hektik organisasi kayak gitu-gitu. Jadi pinter-pinter sih buat teman-teman pembelajaran selanjutnya mungkin bisa pinter-pinter atur waktu supaya kumpulin dokumennya bisa tepat waktu, tetap bisa ikutin organisasi sama belajarnya lancar gitu. Karena waktu yang dikasih sama Skori itu banyak sih, maksudnya panjang ya, panjang nggak yang cuma dikasih hari ini deadline-nya 2 hari gitu, enggak. Jadi masih bisa mikir, masih bisa apa ya, kayak kalian buat list aja apa yang prioritas mesti dikerjain, mana yang nanti dulu. Jadi emang harus time manajemennya sama skala prioritasnya yang baik gitu ya, Kak? Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari teman-teman nih, Kak. Izin bertanya, interviewnya kemarin pas seleksi gimana? Apakah ada interviewnya? Kemudian interviewernya itu dari mana, Kak? Apakah dari Skori Nasional? Atau langsung dari NMO Official Skori negeri yang ditujunya, Kak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi,
Interview ada, interview. Jadi setelah kalian mengumpulkan dokumen, kalian nanti diinterview. Tapi interviewnya jangan takut, bukan sama Nori dari NMO terkait ya. Kan posisinya di situ belum diterima. Jadi kita masih kayak ya seleksi berkas saja gitu. Nah, nanti interviewnya nggak sama nasional, sama Lori. Jadi kalau misalnya kalian daftar sekarang, nanti interviewnya sama Adara, ya kan? Gitu. Jadi interviewnya sama Kak Adara sebagai Lori dari Cinta Yarsi ya, Kak? Betul. Jadi Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Menurut Kakak, bulan yang paling aman buat exchange itu bulan apa, Kak? Biar nggak bentrok sama jadwal kita sebagai mahasiswa preklinik ini, Kak. Oke, kalau boleh tahu, ini semua audiensnya dari Yarsi semua kah? Ada beberapa yang dari universitas lain juga, Kak. Oke. Kalau misalnya bulan apa, sebenarnya itu tergantung dari akademik masing-masing universitas ya. Kalau misalkan ini mostly dari Yarsi, mungkin pengalamanku juga dari Yarsi, jadi mungkin aku agak sedikit cerita dan kasih tips juga ke kalian. Jadi karena kalender akademik di kampus itu sangat suka-suka hatinya ngasih libur, jadi alangkah baiknya itu ya pergi di saat-saat lagi semester pendek, maksudnya teman-teman yang lain lagi semester pendek sama sudah KRS-an gitu. Jadi di akhir ya bulan-bulan Juli atau Agustus kali ya mungkin semester pendeknya itu. Kalau kalian tuh biasanya semester pendek bulan apa? Iya, Kak, dari seingat saya dari Juli Agustus gitu, Kak. Jadi bulan-bulan itu, jadi bulan-bulan ketika teman-teman di kampus pada SP kita berangkat gitu. Dia emang amannya pas libur semester pendek itu ya, Kak? Iya, tapi emang agak riskan sih, karena kalian tuh harus pilih. Kalian mau SP atau tetap pergi gitu. Jadi emang harus pilih satu, nggak bisa exchange dan juga SP. Itu karena kemarin aku sempat ngelobi, kan aku udah membawa nama kampus, aku mau tetap SP. Nggak bisa malah dibaki. Jadi jangan dicoba ya. Gitu. Baik, Kak. Berarti dari pengalaman Kakak, misalnya emang ada SP, harus pilih salah satu antara exchange atau mau ikut SP-nya. Betul, tapi terus aku kurang tahu kalau di kampus lain ya, teman-teman, maaf. Terus ini Kak, mau tanya lagi nih Kak, untuk ngurus visanya itu kemarin Kakak gimana Kak? Apa ada kendala terkait dari visanya? Terus visanya itu ngurusnya dibantu CIMSA Nasional nggak Kak? Oke, kalau misalnya visa, itu jujur agak susah kemarin karena lagi pandemi tinggi banget. Jadi kayak Indonesia itu udah bau-bau, pemerintah tuh udah kayak mau tutup gitu. Jadi maju mundur sebenarnya beli tiket. Jadi kan kalau misalkan kita mau apply visa, kita tuh harus beli tiket dulu, urus asuransi dulu. Jadi urus semuanya clear baru bisa apply visa. Nah, jadi kemarin itu maju mundur karena itu, karena mau tutup border, buat apa beli tiket pesawat kan? Karena nggak bisa refund prosesnya pada saat itu gitu. Jadi kendalanya sih di situ sih awalnya. Nah, ternyata di embassy di Bulgaria, di Jakarta, maksudnya kedutaan besar Bulgaria itu tidak menyediakan travel gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita mau urus visa, kalau nggak mau susah, kita lewat agensi tuh, kayak misalnya sebut merek ya, contohnya misalnya Panorama atau Dwi Daya Tour kayak gitu. Kayak tolong dong urusin visa gitu. Kita mau berangkat bulan ini. Tapi itu nggak bisa. Jadi kita harus datang membawa dokumen ke embassy-nya gitu. Nah, pada saat itu karena lagi COVID, dia tuh nggak menerima kedatangan kita. Maksudnya manusia datang ke situ. Jadi harus reservasi dulu, harus janjian mau ketemu kapan, kayak gitu-gitu, harus by email dulu lah intinya. Itu sih kendalanya, karena kayak nggak jelas itu, karena mereka responnya lama, ada jam-jamnya mereka respon, dan pada saat itu pas lagi ngurus visa, dari NMO di Bulgaria itu juga mepet, kayak mana nih kamu jadi nggak gitu. Jadi itu sih agak sedikit tertekan di situ karena respon dari embassy-nya sedikit lama dan dari sananya udah ngejar-ngejar gitu. Karena di situ tuh posisinya H-1 bulan keberangkatan aku baru urus visa. Gitu.
Jadi mepet kan. Sedangkan kalau aku baca di web pengurusan visanya itu, ya kalian minimal bisa keluar visanya minimal 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Jadinya susah sih. Dan pas waktu itu NMO di sana, tapi sekarang udah ganti ya pasti. NMO di sana itu agak susah slow respon karena mungkin perbedaan waktu juga, kayak hampir setengah hari gitu loh. Jadi agak susah respon. Jadi memang pas waktu itu agak susahnya di situ sih. Dan untungnya kemarin itu aku kenalan sama orang KBRI yang ada di sana, di Bulgaria, di ibu kotanya, di Sofia. Aku kenalan kayak, Bapak, tolong saya mahasiswa, sambil memelas gitu, tolong saya mahasiswa kedokteran, mau exchange bulan ini, mohon dibantu ya Pak, karena saya nggak direspon-respon sama embassy yang ada di Jakarta. Kayak gitu. Terus alhamdulillahnya si Bapak di sana tuh, Bapak KBRI yang ada di Bulgaria, itu responnya sangat baik gitu loh. Kayak mau membantu kita banget gitu, kayak, oh ya udah nanti saya hubungin, Mbak tunggu aja gitu. Jadi Mbak persiapkan aja dokumen apa yang harus dikumpulkan kayak gitu sih. Jadi tipsnya dari aku, tips lagi. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau apply visa, kalau ada kesusahan dari kitanya sendiri, maksudnya kayak kita susah menghubungi embassy, kita bisa banget kontak KBRI gitu, karena mereka tuh ternyata di KBRI itu punya kayak divisi pendidikan, dia tuh fungsinya ya mengatur, bukan mengatur sih, kayak apa ya, menjembatani warga Indonesia tuh untuk sekolah di sana gitu. Dan enaknya kalau di Bulgaria itu nggak terlalu banyak mahasiswa Indonesianya, jadi mereka itu bener-bener apa ya, megang kita banget gitu loh. Jadi jangan sampai Anin kalau di Bulgaria tuh lepas dari mereka gitu. Jadi selalu di follow up setiap hari, gimana Anin sekolahnya, gimana di rumah sakit, gimana di sana gimana makan apa kayak gitu. Anin kalau misalkan mau makan nasi ke Sofia aja kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak enak banget sih. Kayak awal itu tipsnya tuh harus bina hubungan baik dari sejak sebelum berangkat. Jadi nanti ketika nanti di sana kita merasa kayak safe, oh ada orang Indonesia selain gue di sana gitu. Itu sih persiapan visa. Jadi aku dibantu sama KBRI-nya langsung, karena kalau misalkan dari Skori nasional itu hanya titip, nanti kan saat visa itu ada wawancara, seleksi dokumen dan wawancara. Nah, jadi dari nasional hanya titip dan memberikan kita sedikit bekal bagaimana nanti kalau misalkan ditanya-tanya pas wawancara, kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk apply visa sendiri sih, kita yang harus datang ke Jakarta sendiri sih, gitu. Jadi nggak diurusin sama Skori. Maksudnya Skori bukan jadi travel agent yang bisa kita titipin untuk mereka urusin visa kita ya, enggak ya. Jadi balik lagi ke negara apa, embassy-nya di mana. Jadi memang kalian selama pengurusan visa harus stay di Jakarta gitu. Kalau misalkan memang visanya mengharuskan kalian untuk datang untuk foto, wawancara dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, tapi kemarin karena aku jalur fast track lewat memelas ke bapak-bapak KBRI itu, padahal aku nggak kenal sama sekali. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin dari Allah. Jadi ya udah, aku nggak ada wawancara dan visa aku jadi dalam 3 hari gitu. Jadi makanya pintar-pintarlah kalian dalam apa ya, membuka jalan gitu. Jadi banyak banget. Cari kesempatan ya kan? Ya cari kesempatan. Jangan takut kalau misalkan kalian takut. Udah, kayaknya aku nggak berangkat sih kemarin. Aku tuh awalnya kayak, ngapain sih chat-chat embassy, karena pas waktu itu aku tuh mau komplain sebenarnya ke embassy itu, bukan mau minta bantuan sebenarnya, mau komplain, Bapak kenapa saya itu nggak diurusin, padahal saya udah bayar registrasi dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya mau komplain kayak gitu, cuma ujung-ujungnya kayak jangan, ya memelas baru nanti kalau udah memelas nggak diurus komplain. Maksudnya kan kayak kita tuh keluar, maksudnya kita mau pergi dari Indonesia ke luar itu untuk menuntut ilmu kan. Nah, jadi kenapa harus sesusah ini? Dan jadi kan itu aku apply itu H-1 bulan. Proses yang panjang itu 3 minggu. Jadi aku cuma ada spare waktu 1 minggu aku ngurusin gimana ya visa aku gitu.
Jadi ada 1 minggu sebelum keberangkatan gimana ya visa aku nanti kayak gitu. Kayak gitu sih itu yang bikin kendala karena lagi pandemi itu sih yang agak susah Jadi gitu. masalah visa kayak Dan itu aja. dan embassy itu nggak mau sembarangan mengirim manusia imigran keluar secara ilegal. Jadi kayak bener-bener harus, Anin kamu harus minta, pokoknya ada syarat dari Embassy Jakarta, Anin kamu harus minta surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan yang ada di Bulgaria. Nah, gimana kan ngurusnya pas waktu itu gitu. Jadi harus ada surat tertulis dari mereka di Bulgaria, Kementerian Pendidikan, untuk mencantumkan bahwa aku itu benar-benar mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Dan kalau misalkan kita sendirian, kita nggak punya siapa-siapa, Nori pun dari Indonesia juga nggak kenal sama embassy di sana, jadi memang kita yang harus cari partner eksternal yang sekiranya bisa membantu kita dalam mengurus dokumen ke kementerian itu gitu. Kalau nggak, gimana caranya malah bahasa di Bulgaria itu yang kayak Rusia gitu, yang kotak-kotak. Jadi benar-benar nggak ada alfabet gitu. Jadi gimana cara mengertinya, gimana cara ngemailnya aja aku nggak tahu gitu. Jadi itu benar-benar dibantu sih sama KBRI dari Indonesia. Jadi teman-teman banyak banget sih, nggak cuma dari Skori baik IFMSC atau CIMSA yang ngebantu, tapi dari eksternal, dari KBRI, dari semua pengurus jajaran pemerintahan itu, kalau misalkan kita minta bantuan dari mereka tuh pasti akan bantu gitu. Begitu Kak. Oke, tadi kalau nggak salah ada peserta yang raise hand, apakah iya, saya Dadang. Oke, mungkin izin MC sama teman-teman sama Kak Anindita, mungkin izin tanya Kak. Dadang kebetulan selaku salah satu outgoing nanti Juli Agustus gitu kan ya. Mau nanya Kak, itu kan banyak ya persiapan untuk application form, salah satunya itu vaksin gitu kan. Sedangkan surat-surat yang itu tuh udah lama hilang gitu. Itu harus minta keterangan dari dokter atau gimana ya Kak? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Kak, tadi Kakak bilang untuk project itu sempat banyak itu ya Kak, ada patologi mungkin, terus ada mikro gitu Kak. Apakah Kakak mungkin sempat dibekali di RC nggak Kak? Kemampuan mungkin kalau mikro mungkin pemeriksaan gram atau yang lain-lain gitu Kak, kemampuan labnya gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, boleh langsung dijawab MC? Boleh Kak, boleh. Oke, terima kasih Dadang sebelumnya, pertanyaannya bagus banget. Kayak mungkin banyak banget teman-teman outgoing yang bingung sama yang Dadang tanyain sekarang. Jadi kalau misalkan yang pertama ya, untuk yang vaksin itu kan setiap negara beda-beda ya permintaan vaksin apa yang harus dipenuhi, ya kan ya? Kalau boleh tahu, Dadang keterima di negara apa? Oh iya, saya Dadang kebetulan diterimanya di Romania Kak. Oke, kalau di Romania butuhnya apa dibilangnya? Kebetulan itu tabelnya banyak banget, makanya Dadang juga bingung apakah harus pakai surat beneran gitu kan, apakah harus pakai surat sertifikat pas pemvaksinan pas Dadang umurnya mungkin masih 2-3 tahun gitu kan, atau boleh dengan tanda tangan dokter aja gitu, surat dokter. Kebetulan yang vaksin mereka itu nggak jauh beda mungkin sama vaksin yang di sini Kak, vaksin yang di Indonesia mungkin gitu Kak. Oke Dadang. Jadi gini, per negara itu biasanya syarat untuk vaksinasi para outgoing-nya itu beda-beda. Jadi ada yang cuma minta hepatitis B, ada yang kalau kemarin aku ke Bulgaria tuh segala polio, segala campak, pokoknya kayak rubella, rubeola, semuanya ada. Pokoknya zaman kita masih bayi tuh, dimintain. Nah, punya aku kebetulan juga hilang, dah. Jadi, maksudnya kayaknya nggak vaksin deh. Pas waktu aku tanya mamaku, Bu, aku kecil vaksinnya lengkap nggak sih? Kayaknya enggak deh, Kak. Gitu. Jadi kayak, waduh, gimana nih aku nggak bisa berangkat dong, gitu kan. Nah, ternyata kita tuh masih bisa dan nanti ngetanya sama NMO di sana apakah vaksin tersebut itu harus full. Apakah kalau nggak ada vaksin polio, kita nggak cantumin vaksin polio, kita nggak boleh berangkat gitu. Itu boleh ditanyain sama kan nanti Dadang tuh kalau misalkan berangkat bulan apa, Dang?
Juli ya? Izin Kak, Juli Agustus Kak, SP. Oke, Juli ya. Nanti kan Dadang dapat si LOE itu ya. Nah, nanti di LOE itu bakalan Dadang dikasih tahu, Dadang itu ditempatkan di bulan apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, nanti di situ dikasih CP-nya, kontak personnya dari Lori yang ada di sana dan Nori yang ada di sana. Nanti di situ Dadang bisa tanya, syarat saya vaksin bagaimana, kayak gitu. Karena dokumen vaksinnya hilang kah atau kayak gimana. Tapi kemarin itu kalau misalkan Anin pribadi itu nggak dipermasalahin sih yang kayak vaksin yang polio yang nggak ada kayak gitu. Paling yang wajib itu ya untuk proteksi diri sendiri itu ya hepatitis yang masih bisa dikejar ya, Dang. Maksudnya yang sekiranya dari permintaan vaksin itu yang bisa dikejar aja sekarang. Kayak contohnya hepatitis B, itu kan nggak yang butuh, itu bisa sekarang kan, nggak harus ada syarat yang gimana-gimana. Terus kemarin itu karena lagi pandemi, jadi vaksin COVID. Ya, vaksin COVID, terus habis itu udah sih, sama apa lagi ya? Udah sih, vaksin mah cuma itu aja, karena itu tuh kalau vaksin COVID mah jelas sebagai salah satu syarat buat perjalanan juga kan. Jadi lebihnya nggak ada sih yang vaksin tuh terlalu penting. Kayaknya nggak ada deh cerita nggak ada vaksin satu, nggak boleh berangkat. Kita masih bisa kontak mereka ketika kita nanti udah dapat LOE itu, kita kontak mereka bagaimana kalau saya nggak ada vaksin ini. Kayak gitu. Biasanya sih boleh sih, biasanya. Apakah sudah menjawab? Iya Kak. Kemudian pertanyaan kedua ya, diajarin dulu nggak di RC sebelumnya? Jadi kalau misalnya aku kemarin dapat LOE-nya H-1 bulan, dan itu posisinya sudah libur RC-nya. Jadi sudah mulai persiapan untuk KRS-an, yudisium, kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak ada kita masuk gitu. Jadi udah libur. Jadi di situ sih posisinya belajar sendiri sih, Dang. Mandiri, kayak kan nanti ketika dapat LOE, kita tuh dapat di departemen mana dan project apa. Jadi kita pelajarin aja kayak apa sih yang sekiranya harus dikuasain untuk nanti magang di tempat itu. Gitu. Mungkin cukup sih Kak. Jadi intinya nggak mungkin dari RC nggak begitu banyak. Jadi cari-cari aja sendiri gitu Kak tentang apa departemennya gitu. Tapi kalau misalkan Dadang sangat inisiatif, boleh banget chat Prof Rika gitu. Prof, saya ya gitu, jadi boleh banget. Dan mereka tuh apa ya, pasti respon ya, Adara ya. Pasti kan kalau misalkan pastilah mahasiswa mau meminta bantuan. Tapi pas waktu kemarin aku karena aku udah kerepotan sendiri sama visa sama ini, jadi aku udah udah deh, ya udah bekal Google aja gitu. Tapi jangan ditiru ya teman-teman semua ya. Pasti kalian kalau misalkan emang ada waktu buat latihan di lantai 11, boleh. Boleh banget. Oke Kak, makasih Kak. Ya, sama. Baik, terima kasih Kak Dadang atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Anin telah menjawab. Nah, dikarenakan waktu telah habis, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Anin atas waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya pada kami semua. Sebagai tanda apresiasi kepada kakak, kami dari panitia akan memberikan sertifikat. Kepada panitia terkait, boleh dibantu untuk memberikan sertifikatnya. Baik. Oke, baik. Saya izin untuk screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Anin telah membagi banyak banget cerita, banyak banget pengalaman. Nah, jika Kak Anin ada kepentingan lain setelah ini diperbolehkan untuk meninggalkan acara Kak ya. Oke, sebelumnya terima kasih Skori Cimsayarsi sudah mengundang saya. Udah lama banget sebenarnya nggak ngomong sama teman-teman sekalian, semua di sini teman-teman Cimsa. Makasih banget sekali lagi karena sudah mempercayai saya untuk memberikan testimoni meskipun sangat singkat dan mungkin agak kurang jelas, tapi kalian boleh banget chat ya. Chat PC aja nggak apa-apa. Kayak Kak, aku bingung nih ngurus ini gitu. Kalau misalkan masalah
yang eksternal mungkin aku bisa bantu ya, kayak gimana cara tips and trick. Cuma kalau misalkan masalah dalam pengumpulan dokumen, apa yang harus diisi, itu kalian bisa langsung tanya ke Lori, dan pasti Lorinya sangat fast respon ya, Dara ya. Kalau misalkan ada outgoings yang kesusahan, itu pasti langsung dibantu, dan ada outgoing teams juga kan yang bakalan membantu, dan Nori dari nasional juga semuanya membantu kalian gitu. Jadi jangan takut nggak bakalan dibantuin gitu, sampai nanti berangkat tuh pasti dibantuin dan nggak akan sendiri gitu. Pokoknya teman-teman di sini yang masih ragu, nggak usah ragu, daftar aja, siapa tahu keterima, rezekinya di situ, siapa tahu ya bisa menambah pengalaman. Karena maksudnya apa ya, kalau misalnya kita ragu tapi kita tetap pendam aja, gimana kita mau berkembang gitu kan. Istilahnya itu kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut, kalau misalkan ada rasa pengen, dicoba aja, siapa tahu nanti keterima ya Dara ya. Siapa tahu keterima, boleh sogok aja Lorinya, siapa tahu keterima. Enggak. Gitu sih. Jadi teman-teman semangat, pokoknya kuliahnya, organisasinya, semoga dilancarkan semuanya, sehat-sehat semua. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya izin untuk leave ya. Baik, MC Ibrahim sama Nabila. Siap, Kak. Oke, makasih. Dadah. Dadah, sampai ketemu Dadah lagi, Kak, terima kasih Kak. Dadah, sampai ketemu di acara selanjutnya. Mantap. Semoga acara Exchange Fair hari ini dapat menghapus keraguan teman-teman tentang keinginan untuk ikut exchange. Nah, bagi teman-teman yang masih mau nanya-nanya tentang apapun, misalnya pas ikut exchange itu harus cuti kuliah nggak sih, Kak? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, teman-teman bisa langsung aja kontak ke Lori, yaitu Kak Adara atau kakak-kakak Cimsa yang lainnya ya. Benar, kita nggak boleh menyanyiakan banyak sekali kakak-kakak dari Cimsa, dari kakak-kakak Lori kita yang mau ngebantu teman-teman untuk melakukan exchange ini. Jadi ya jangan sampai tertinggal ya kan teman-teman. Nah, kami selaku MC mewakili Skori Cimsa FKYRC Mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.